Neil Tyson'la Küre Dünya modelinin çöküşü adlı videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Neil Tyson'ı etiketleyerek Yalancı Neil etiketiyle Twitter'da paylaşabilirsiniz. Selam millet, Doğukan Özkan sizlerle Türkiye'den Düz Dünya Derneği kurucusu ve başkanıyım. Bu videomuzda bu adamın düz dünyayı çökerttiğini sanarak anlattığı saçma sapan yalan yanlış maddeleri dinleyeceğiz birazdan. Ve bu saçma sapan maddelerin, bu yalan yanlış bilgilerin hepsinin gerçekten nasıl yalan olduğunu, nasıl kandırmacı olduğunu, nasıl bir beyin yıkama olduğunu sizlere gerçek kanıtlarıyla teker teker açıklayacağım arkadaşlar. İyi seyirler. Birinci deşifre. Fotoğraflar ve videolar mı? Uzaydan. Gerçekten mi? So tell me, Neil, is the Earth flat? We have video from space of the rotating spherical Earth. The Earth is round. Thank you for joining us on this episode. Eğer siz kendiniz internetten araştıracak olursanız şunun farkına varacaksınız ki tüm dünya fotoğrafları ve videoları tamamen sahte ve photoshoplu. NASA'nın resmi sitesinden alınmış videolar. Hey Neil, gerçek videolardan kastın bunlar mı? Tüm dünya videoları birbirinden farklı. Kendinize şunu sorun. Bunlar size gerçek gibi mi görünüyor? Gerçeği gördüğünüzde şok olacaksınız. Tüm dünya fotoğrafları birbirinden farklı. Hey Neil, uzaydan video dediklerin bunlar mı? Sıradaki video, Galileo 1990 adlı uzay aracından çekilmiş fotoğrafların birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir animasyon. Animasyon, evet, dünyanın alçak yörüngesinden çekilmiş animasyonlar. NASA'nın tasarımcısı Robert Seaman. Kendisinin resmi sayfasını bu linkten de ziyaret edebilirsiniz. Kendisinin NASA'daki rolü bilgisayar verilerinin resimlere dönüştürülmesi. Tasarımcı Robert Seaman'ın şu meşhur sözlerini çoğunuz biliyorsunuzdur. Evet, Photoshop'lu. Çünkü Photoshop yapmak zorundaydık. İkinci deşifre. Onların küre olup olmadığını nasıl bilebiliriz ki? So what's odd is there are people who think Earth is flat, Right. but recognize that the moon is round. Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and the sun are all spheres, but Earth is flat. That's not, something doesn't square. Something doesn't there. jive, right? Okay. Hey Neil, yuvarlak bir şeye bakman o şeyin küre olduğu anlamına gelmez. Here are four objects. They all look round, right? But are they all spheres? How would we know? What if I told you that there is only one object that is not spherical? Can you tell what it is? Can you tell me how you knew it? Please look at them carefully. Here is the only object that is not spherical here. Here it is. I bet you thought it would be another one. But it will blow your mind if I tell you that this second object is also not spherical, and it's flat. And it will blow your mind even more if I tell you that this third object is concave. But how about this one? This is the only spherical object.
We could have an oblate object and you would think it's spherical as well. So looking at something round does not mean it's a sphere. Küre, yuvarlak, çember, bunların hepsi birbirinden farklı şeylerdir. Şimdi anladınız mı? Üçüncü deşifre. Gerçekten düz bir gölge göreceğine emin misin? Lunar eclipses. What's a lunar eclipse? If your face is the brilliant sun, Thank you. and this is Earth, and the moon is over here, the sun is always casting Earth's shadow into space. It's always there no matter what. Right. Obviously, okay? It's just a shadow. It's a shadow. The moon It's just a shadow occasionally... shining on blackness. yeah, a shadow in darkness. A shadow in So the moon occasionally passes through that shadow. And if you see the shape of Earth's shadow on the moon, it is always round. Always round. If Earth were flat, sometimes you get like a flat shadow. Right. We've never seen a flat shadow. Right. Küre dünya modeline göre yuvarlak olan her şey küredir. Hey Neil, yuvarlak küre değildir. Hey Neil, buna ne dersin? Asla düz bir gölge göremeyeceksin. Durun. Bir saniye. Aman tanrım. Neil, sen ya gerçekten çok cahil ya da gerçekten çok büyük bir yalancısın. In fact, it is a segment of a arc of a circle no matter the orientation of the moon and the sun. And the only thing that makes a perfectly circular shadow Would be something that's perfectly circular. perfectly spherical. Spherical. Right. Yes. So the only thing that makes a perfect circle shadow every single time is a perfect sphere. Right. Okay? No matter what angle matter you where shine. you shine. Whereas a disc, it would only make a perfect circle if you lined it that way. And then You have to look at the face of the disc in order to get the circle. The circle. If any other angle, you get other you get shapes. something of another The shape. Greeks knew this. Right. All the lunar eclipses they said, oh my gosh, we must be in a round Earth. This is thousands of years. Before 2,000 years Columbus. before Columbus. Exactly. Hey Neil, bu da mı küre? Selenarya'nı araştırın. Güneş hala havadayken ve henüz batmamışken oluşan ay tutulması. Şu gölgeye bakın. Yukarıdan aşağıya nasıl da ilerliyor? O zaman nasıl oluyor da dünya güneşle ay arasında kalabiliyor ki? Dördüncü deşifre. Eratosthenies'in deneyi hileliydi. It's a famous experiment conducted by Eratosthenes. Tuscany. Eratosthenes. Tuscany. And the two cities in the old world, and one of them, they knew that at 12 noon on a particular day of the year, that
the sun was directly overhead and you could see the bottom of a well. Oh, okay. You don't run around looking at the bottoms of wells. No. Because the light doesn't take, it's just, no. Doesn't get down there. Doesn't get down there. How can we use this observation to see if Earth's surface is curved? We needed another well. Turns out we can't see the bottom of both wells at the same time. What might explain this? Well, there are two possible explanations. First, we could have a flat Earth with the sun that's small and close by so that the light hits the second well at an angle. Or second, we could have a curved Earth with a sun that's big and far away so that all the light comes in parallel, but only one well at a time is lit all the way to the bottom. Turns out with just two wells, there's enough wiggle room for both explanations to fit our observations. Eratosthenes only had two wells. But what if he had added a third? With a third well, it doesn't matter where the sun is. No flat Earth model can explain the angles of all three shadows. But the spherical model explains it all three angles, with ease. And to do this experiment, you got to measure the angles. Greeks had the angles. Yeah. Okay, in fact, geometry translates to earth measurement. Neden insanlar bu deneyin aynısının düz bir zeminde de olabileceğini bilmiyorlar? Evet, aynı deneyi düz bir zeminde de gerçekleştirebilirsin. Geometri testi. Güneş bu fotoğrafa göre nerede? Kim dedi güneş ışınlarının dünyaya dik ve paralel geldiğini? Gördüğünüz üzere güneş ışınları hiç de dik ve paralel değil. Üzgünüm Carl Sagan. Aynı deneyi düz bir zemin üzerinde de yapabilirsin. Bak Carl, düz bir zeminde bile gölgeler birbirinden farklı uzunlukta. Beşinci deşifre. Gemilere zoom yaptığınızda onları görebilirsiniz. One last thing, which should be obvious, Okay. if you pay attention and think about it. If you send a ship straight to the horizon, Right. eventually it begins to disappear until it's no longer visible beyond your horizon. Right. And you should ask yourself, what kind of surface would produce that result? The If, ocean. if it's The ocean has a ramp. It's like a parking lot. The ocean has a ramp. and it's an elevator. It's an at the end. elevator. Then you get to a certain point, and they're just like going down. Seafarers knew this. Right. And so, however flat they would have imagined the Earth to be, they couldn't have accepted it to be completely flat, because otherwise you would never not see the ship. Hey Neil, sen gerçekten cahil misin? Ya da gerçek bir yalancı? Söylesene Neil, İnsanlara neden yalan söylüyorsun? Altıncı deşifre. Dünyayı kuzeyden güneye turlayabilir misin peki? Okay. Also, if I just tell you, Chuck, walk due east, okay? Right.
And don't ever stop. Right. I just turn around my chair and face this way, and eventually you're going to come back. Right. And you'll probably be about 150 years old. Because I am no Forrest Gump. That is how long it would take me to run the earth. Dünyayı doğudan batıya veya batıdan doğuya turlamak dünyanın küre olduğunu kanıtlamaz. Dünyayı kuzeyden güneye veya güneyden kuzeye hiç kimse turlayamadı. Tarih boyunca bunu kimse yapamadı. Hiç kimse. İnsanlar dünya turlanıldığında başlanıldığı noktaya geri gelme olayının dünyanın küre olduğunun kanıtı sanıyorlar. Halbuki bu durum düz bir zemin üzerinde de, yani düz dünya üzerinde de mümkün. Hey Neil, yalan söylemeyi bırakmalısın ve daha çok çalışmalısın. For me, the fact that there's a rise of flat earthers is evidence of two things. Okay. One. One, we live in a country that protects free speech. That's actually kind of awesome. And two, we live in a country with a failed educational system. Ooh, that one hurt. Our system needs to train you not only what to know, but how to think about information and knowledge and evidence. If you don't have that kind of training, you'd run around believe anything. 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 Let me ask you, why do you think that Truman has never come close to discovering the true nature of his world until now? We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.